Oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda wano President Museveni okubeera nga tebajemera ekiwandiiko ekyava mu European Parliament nga baagala omukyala ambassador wa Uganda mu Brussels abeere nga ate ayogerako ne Parliament ya European Union munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'olwaleero ayogeddeko eri Parliament ya EU era kwosana omukyala Dr. Sarah Birete. Kakati His Excellency Bobi Wine mukuleetedde biki byayogedde byonna byayogedde kwegamba akoze gwa kulabisa bulabisa naye nga omukulu Lusooka Ekituuma ono yavudde n'agamba nti ayagala kusinkana omwami Kyagulanyi one on one habeereko ne byamugamba biki mbikuleetedde onkuleetedde ate ekiriwo ew'omukyala minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ate kwosana ekiriwo ewa ambassador wa Uganda mu Brussels ngenda kubeera nga atenga kutuusaako mu bujjovu amawulire mangi nnyo genkuleetedde. Oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijja gy'oli mu budde. Shey Ashrafu musomi wa dduwa namba y'essimu ku screen yo aweri mukubireko bulamu ajja kubeera nga ate abukuteerereza n'edduwa. Ekisooka kya byonna ffenna obwedda tulindirira okuwulira omwami Kyagulanyi biki byagenda okwogera mu Palamenti ya EU era byonna byayogedde akoze gwa kulabisa bulabisa naye teri kisinga tekubeera nga kwegamba kimufuula ow'enjawulo kubeera nti mu Uganda ali mu kwekweka naye ate ebintu nga bino eby'omugaso tasobola kusubwa kubyetabamu ate n'ekisinga kwegamba okwewuunyisa nti poliisi temanyi wawaali kati beebuuza bino byonna abikola atya era abikola mu ngeri ki kijja kitya okubeera nti tasubwa kubeera nga ate kwegamba abeera mu nkiiko nga zino naye ng'ate ali mu Uganda ali mu kwekweka bwekwesi kubanga bamuyigga bamwetaaga bubi nnyo. Awo nno kijjayo bannayuganda gye bali mugamba nti ono ali kwegamba ali mu modern nsiko tajja kuyingira nsiko ng'abasinga kyebadde balowooza mbu ajja kuyingira ensiko akwate mundu akube nedda ono ye agenda kuba kubisa bikolwa naye nga akatambi kaakano bino bye bigambo bye byayogedde ate tugende mu maaso. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much earlier. It started on nomination day, and it went on through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni.
came out on Twitter and, mentioned how we killed 22 of our people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have trust in the judiciary in Uganda, and many times the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest
and for more attention to the people of Uganda. We really, really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as a chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely. Awetuli dia wange naye nga ye omwami Rusoke Kituuma ono yavuddeyo nabeera nga ategeeza n'agamba nti ayagala kusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kyama ate amutegeeze kwegamba amukube enjiri ey'okuvaayo yonna yonna gy'ali mu kwekweka abeere nga ate asaba President Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi ekisonyiwo bamusonyiwe abeere nga atakola ki nga addayo mu maka ge kwegamba addemu okufuna eddembe lye nga Munnayuganda kubanga Munnayuganda alina okubeera n'eddembe lye nga waalina okubeera nalyo mu bujjuvu bwalyo. Era ye Rusoke agamba ati singa Kyagulanyi gy'ali eyo baba bamutuusizza obubaka bwe babumutuusize bamutegeeze nti omwogezi wa Uganda Police Rusoke Kituuma ayagala kumusinkana ate munnanga abeere nga kwegamba amukuba enjiri abeere nga akola ki nga yeegayirira Museveni amusonyiwe kw'ossa ne Muhoozi. Kakati ono ye agamba nti baali baagala bakwate Bobi Wine awo nno balyoke batugumbula abantu nga bwe baagala. Kabaaya bino bye bigambo bye ate tugende mu maaso. Kati ngenda balaga nti tukyali beetegefu okufa tutya kwogera bintu nga bino. Waliwo bukyali obuŋŋamba wano mbukyali wange mutiitiizi mbukati ki ekiddako. Kati ngenda kulaga nti kyali wange musajja mubuufu nnyo ng'era kye yakola kye yalina okukola okusinziira gye byatandikira. Kati ngenda balaga gye byatandikira nti Bobi Wine abadde mu tageti ya kufa n'okumuttirako abantu bamuteekako emisango nga gye gimu ng'egyamuwanga Kivumbi n'oyo Nambooze ne Bobi Wine ojjowero Ssennyonyi. Okugenda kwa Bobi Wine n'adduka kitaasizza bangi, kitaasizza ye yennyini ne kitaasa naffe abamuwagira okuva mu ggwanga wano. Olwaleero tuli mu kulaba ebibala. Basajja bano mu campaign mubadde mubalaba nga bakaayana nnyo nga bagamba Bobi Wine obudde buyise weebake wali nga be baagala omutegeerera naye nga bo kye babala nti basobola okuyisa Essie ne bateekamu obutwa mulumu gy'asulamu n'alwala mpola mpola n'afa. Bobi Wine nga takkiriza tatyanga temuddamu kuŋŋa nti yatya tetutyanga. Kati muwulire n'ekino bano abasajja baali bategese ekitta bantu ekyaddala nga bwe kyemulaba ewamuwanga Kivumbi abona batono nga bategese okuttira abantu ewa Bobi Wine okuttira abantu ewa Nambooze okuttira abantu oba owa Jowero Ssennyonyi ne wabaawo ekikyukamu. Era we mubalabiraawo banyiivu nnyo okuba nti Bobi Wine yadduka mu ggwanga ne mutabani wa Mwai Museveni abadde takkirizanga nti Bobi Wine tali mu ggwanga wabula kitaawo alabika nga mugamba totawaana olw'okuba muvubuka alina emputtu ye ng'akyanoonya Bobi Wine nga era okyalabisibwa. Kati tubagamba bye tuzze tubagamba agenda kubanyiga mapeesa ku mapeesa. General Muhoozi nze tondaba bubi tonyiigira siina kyendi wabula bye nkugamba ebyo bye bituufu bibadde bipulaaningibwa Bobi Wine okuba nga afiirako abantu avunaanibwa emisango gye gimu ng'egivunaanibwa muwanga Kivumbi ng'ensi esobola ogitunulamu. Kati muwulire n'ekino mu campaign kubaddeko emmotoka nga ZSFC nga zo ziwerekera kumanya akomyewo emagere afulumye oba waali. Kati teri kutya musuuza owulidde tetutyanga tukyabanja obwenkanya toddamu ggwe kuŋŋamba mbu yatya. Omukyala Jole naye alina kyagamba wano katini ate tweyongereyo. My name is Jacqueline Jole Kamushaba, the Deputy President for NUP in charge of Western Uganda. I must say I'm so disappointed in Museveni because I came to pray for a fellow prisoner because my experience is fresh over trumped up charges.
So I felt I would be there in church, attend service, and really continue to speak to God about the experiences that we have in prison, even when we are 100% sure that we are innocent. But it's so absurd that the president gave an order. We keep hearing orders from above, and now they have reached the church. I think as individuals, we need to pray, even in our rooms, even in our sitting rooms, even when we sit in taxis or even at our workplaces. It's time to surrender to God. Biblically, we have a Pharaoh whose heart was hardened, but it was hardened so that the deliverance of the Lord could be evidenced. Brothers and sisters, this is the time for us to witness the deliverance of the Lord coming soon. We shall overcome. Goyagala kuzimba, oli mufuna mpola, tomanyi wa kutandikira. Tukubire fe aba Usage Construction Company, fe tujja kubuulira w'otandikira. Oba ofuna sente mmeka, oba ofuna sente mmeka, akakasente tujja kagattagatta, naawe ofuna akayumba we weebaka. Tebakulimba nti sente z'okuzimba bazikuŋŋaanya. Nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe, tojja kuzimba. Nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba, togenda kuzimba. Wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde. Bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu, kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola. Bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto. Tandika kati. Tandika n'ekyo ky'oyina. Gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono, sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono, yongerako. Gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri, oba nsobola okuzisoma wano, 007 56 888 587. Eya MTN eri 0789 412 124. Twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala, bakiyita Nayiga C Byandaala. Tuli ku level number 3. Bw'ova bw'oti ku Shero Mmengo, ekyaffe kwe kyotuukirako. Jangu tuzimbe. Tolowooza nti toyina sente nga tonatuuka mu ofiisi zaffe. Jangu mu ofiisi zaffe, ffe tukugambe nti z'oyina tezimala. Nenze nkiwa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Ya Uganda Police Force mu Soroti East Division bano bakutte passport 261 n'ebiwandiiko ebirala ebyekuusa ku ntambula z'abantu nga bino byabadde bitundibwa mu bumenyi bw'amateeka. Era poliisi bagitemezaako ne bagitegeeza nti mu kibuga Soroti mulimu abatunda zi passport. Kakati munnange poliisi n'esalawo n'egenda ne bakwata era nga yabasanze ne passport nyingi ddala ziweerako kw'ossa n'ebiwandiiko ebirala nga babiguza abo ababeera babyetaaze. Ate ng'ekyo kye bakola kimenya mateeka, kuba omuntu olina okufuna passport ng'oyita mu mitendera emituufu, kw'ossa n'ebiwandiiko by'okutambula era nabyo olina obifuna ng'oyita mu mateeka. Naye bano bo basalo babere nga ate babiguza abantu, naye poliisi yabakutte. Kakati mu ngeri y'emu abakulu ku kitebe ky'eggye lya UPDF bano bayise bannamagye 2 ababadde baweereza mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga mu kitongole kya passport, era nga bano kuliko Major General Apollo Kasita ng'ono ye Chief of Citizenship and Immigration Control, kw'ossa ne Mr. Johnson Namanya ng'ono ye Commissioner Citizenship and Passport Management. Bano bayitiddwa okuddayo ku kitebe ky'amagye era ng'okusinziira ku kiwandiiko ekyabaweereddwa bategeezeddwa nti ke kaseera ate babere nga baddayo ku kitebe ky'amagye kubanga akaseera kaabwe mu kitongole ekyo munnange kaaweddeyo. Era be baami bolabaawo ababiri. Kakati nno ku saidi wano ate eyo bwe tuvayo mu butuufu oluusi Uganda ate ekaabya amaziga obumenyi bw'amateeka bususse. Kati okusinziira nga katambi kano mu butuufu abantu ne bakwata ejjambiya ne balumba omuntu ne bamubaka ensawo ate ne bamutema misana ttuku ne batema n'abo ababadde bagezaako okubeera nga ate bayamba
gwe babbyeko ensawo misana nga bakutte ejjambiya kwegamba nga balagira ddala nti temulina kye mutugamba ffe tujja kukola obumenyi bw'amateeka nga bwe tuwagala naye nga bino byonna biva ku ki awonze naawe kakati bino byabadde wali eri ku Gwanda shopping mall mu Kisenyi naye kyaddaaki poliisi yamaze nebeera nga ate ekwata abantu abo abalabikidde mu katambi nga bakutte ejjambiya ne babba ku musajja ensawo ye ate ne bamutema n'okumutema kibi nnyo kibi ddala naye nga ku sayidi wano Alsage Construction Company webali okubeera nga tebakuzimbira osobola okuba ku namba y'essimu gy'olabaawo ku screen yo oba osobola okubeera ng'oweereza message ku WhatsApp omumbejja ndagire yakulinze ate mukwatagane abeere ng'akuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo musobola okubeera nga temutandika okuzimba ku kibanja mpola ate nga bwe muzimba paka ennyumba weggwa ennamba y'essimu ku screen yo awo eri osobola ogikubako oba n'oweerezaako message ku WhatsApp office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo omukyala ambasada wa Uganda mu Brussels bino bye bigambo by'omwami ono era kyagamba naye nga amazima gali nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebintu byatumanyisizza ku nsi kuno nga bingi ne byobadde tomanyi egamba byonna n'abikumanyisa n'abantu b'obadde tomanyi byonna kati ne tubitegeera ku mulembe gwani gwa Kyagulanyi video yino katini ate tweyongereyo oyo Bobi Wine papeti w'abazungu bamu abazungu bagala omuleeta kuba president bali mu mukozesa for their interests kati no omukazi mwe mugamba ambassador wa Uganda mu Brussels Belgium muka no fetumukozeko research mukama Katonda omukazi bakugamba she gave up her Dutch citizenship yali mu Dutch bebe baba Netherlands abaddaaki so she gave up her Dutch citizenship n'ajja n'abeera Uganda ekitegere ne bamuwa obutuuze from that bakugamba she is the Ugandan ambassador mu Belgium that is Brussels Belgium Netherlands Luxembourg ne European Union one person wati muzungu ffe tugenda ku university tusoma omuntu omu bino bidali bisibisa Besigye ne bamukola house arrest okumuvinga zino policies ya kituufu kasinga Bobi Wine ne mwana Kyagulanyi we bali kujja ate we bali kubeera real we bali fete tuli kuvaamu fete tuli babu ate we shall fight up to the end this same lady ono mudachi yenyini ono akumide museveni mbuyizi nga blocking emisango because bakugamba she served on the board of directors for the ICC Trust Fund for Victims eyo manje chekola secretary gaba kati ezo funds za refugees abantu abakosesebwa entalo okitege so she has too much connections with ICC ne Kyagulanyi bali kujja kati bana basajja generation kibalimu tebanagitegeera ebyo nalabye CDF ng'atwitinga agamba abazungu bringing Bobi Wine simanya ng'akozesa n'ebintu bali bye bakozesa okuvuma Abafirika ate ebyakozesa okuvuma Abafirika banne ng'abayita b'ebbabuuni anyway that is not the point discussing matters concerning our nation on platforms like the Geneva Summit doesn't mean bazungu are bringing the president. You can do better CDF mukirize mwaba na Uganda mukulembeze gwe balundayo mubivemu kwate tugenda kupowa fetulonze twalonda Kyagulanyi ate ye president waffe kitegeera ebyo mulimu ebyo that's what the space anyway respect guys eyo wenkujjayo ate ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo omukyala Janet Kataha Museveni omwana w'obuwala ono alina ka message gyali video yino ate omwana w'obuwala ng'agamba naye abantu bano batukyawa nnyo abasajja abatufuga ekyamazima bakyawa bannayuganda tebabaagala bawalana era bakyayira ddala omuntu gwe bayita munnayuganda omukyala oyo ye mukyala akulira ebyenjigiriza ekyamazima omukyala ono tayagala kumwogerako
naye onoonya n'ensonga lwaki tomwogerako neekubula kubanga onoonya wootamwogererako naye nga office za holdinga like zitwaliramu obulamu bw'abannayuganda ffenna okutwaliza wamu kubanga office gyalimu eya Ministry of Education etwaliramu ffenna bannansi wadde omwana we asomera ku Kampala Parents yadde omwana we asomera Kalamoja yadde omwana we asomera eyo Mbalala Bushenyi abatalina masomero basomera mu bitaka omukyalo ono obulamu bw'abo abaana beggwanga bonna buvunaanyizibwa ku ye. Omukyalo ono yasabye omwaka gw'ensimbi guno gwe tuyingiramu 2026-2027 yasabye trillion emu obuwumbi 600 okusomesa abagwira just to educate refugees. Naye nga budgeti egenda mu byenjigiriza by'eggwanga Uganda omuli secondary universal simanya secondary education omuli primary simanya education biki eyo UPE esente ezigenda mu byenjigiriza by'eggwanga Uganda byonna okutwaliza wamu omuli secondary ne primary ziri bilioni 2 obuwumbi 2 sente ze yasabye okujjanjaba abagwira zisinga ezigenda okgenda mu byenjigiriza by'eggwanga lyonna omuli abaana ba secondary n'aba primary zizisinga akatabali kakamu trillion emu obuwumbi 4 zizikubisaamu emirundi nga 6 esente ezigenda okusomesa just a small group of ba refugee abanoonyi b'obubudamu zikubisa mu sente ezigenda okusomesa abaana b'eggwanga bonna primary ne secondary akatabali kakalamba mu obuwumbi 4 nga ffe abaana b'eggwanga bonna secondary ne primary ne bwe mulaba basomesa bakaaba babawadde billions just billions ebikumi 200 naye nga abagwira azini refugees abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga Uganda bagenda bawa trillion 1 trillion point 600 billion 1.6 trillion kwegamba abagwira balina bali so much kwegamba balina priorities nyingi ezisinga ne bannansi okuva ddi ng'omugwira ng'okusoma kw'omugwira refugee kuvunaanyizibwa ku bannayuganda okuwera omusolo okuva ddi nga abanoonyi b'obubudamu okuva ddi nga abantu abagwira bazze okunoonya obubudamu abadduse mu nsi zaabwe nga baddukidde mu ggwanga Uganda ebawa obubudamu nga bafuna ebyenjigiriza eby'omutindo ogwa waggulu okusinga bannansi be basanze mu nsi yaabwe ng'ate okuyigirizibwa okwo bannansi be balina okusasulira bannansi ffe tulina okuwa omusolo ogugenda okusomesa abagwira abo naye nga sente zigenda okugenda okusomesa abagwira zikubisamu zigenda okusomesa abaana baffe aba primary n'aba secondary emirundi ejja emirundi 45 oba munfuna kyembagamba newe mulaba abaana basomera mu biwempe abasomesa smart balina musaala abasomesa bamala myezi nga beekalakasa tamu namba beekalakasa tebalina musaala ebyo abasajja tebaagala okumanya bantu kyawa to the extent era ne bagamba nti ensi eggwanga teriyina ssente lisasula basomesa eggwanga teriyina ssente zisasula basomesa bakusomesa baana ba ggwanga naye ne bakulaga nti bali mu bajeti ya ggwanga Uganda basabamu oyo omukyala asabamu akatabali kakalambamu obuwumbi 600 asomesa abagwira kyokka nga ba refugees bavunaanyizibwa ku UN United Nations bali under United Nations era United Nations evujjirira abanoonyi b'obubudamu bonna abali mu ggwanga Uganda yebaliisa yebalabirira mu buli kimu kyonna n'obujjanjabi eggwanga Uganda terina we birikwatirako wabula bano bayingiza ba refugees okubafunirako omusimbi ogutokomoka okuvira ddala mu UN etandika okuvujjirira gavumenti yaabwe nti basomesa ba refugee babawa obujjanjabi babawa okusula babawa ebyokulya nga sente zivudde mu United Nations kyokka ate ne mu bajeti y'eggwanga Uganda ne bakulaga balina okunyagululamu omusimbi ogutokomoka nti bagenda kusomesa ba refugee naye ng'omusimbi gwe batokomola mu bajeti y'eggwanga Uganda oguva ku musolo gw'abannansi muyitirivu nnyo gusinga ne bajeti y'abaana b'eggwanga Uganda gye balina okusomera omwaka mulamba ng'omwana wa primary kati asomera mu UPE awa nusu kakaaga omwaka gavumenti ze sente zeemuteekamu nusu kakaaga 7 omwaka naye nga 7 tokyakalya yadde akakomando yadde tokyakagula emyera gy'emmere ne gikukusa gwe ne famire yo
naye omwana walina okufunira education. Kwegamba omugwira refugee alina okusoma bulungi nnyo alina okulabirira bulungi nnyo mu nsi y'abannansi ku musaayi gw'abannansi b'eggwanga lye bayita Uganda be balina okutoba ennyo n'okukola ennyo n'okutulugunyizibwa ennyo n'okukamulwa ennyo omusolo so that ba refugees babeera bulungi era basoma bulungi ng'abaana b'eggwanga Uganda tebasomye. Wulira akamanyiiro. Wulira the kamanyiiro of the highest level. Ne bwolaba abagwira bajja mu ggwanga Uganda ne bakukinako ne bakutwalira ddala ng'ekyonziira mu nsi yo. Nsi ki ewa priority abagwira ba refugees okusinga bannansi baayo abawi b'omusolo first taxpayer abeera mu nnansi kubanga mu nnansi ya consuminga the economy of the country not a refugee. Kati sente eziva mu UN nga zijja mu gavumenti yaabwe okulabirira abanoonyi b'obubudamu zo zigenda kukola mulimu ki? Kubanga ekyo kyo balina okukikola wadde ensi eri etya. UN erina okusomesa abanoonyi b'obubudamu bonna bali mu ggwanga Uganda era eba bamanyi n'omuwendo eba erina okumanya muwendo gw'abantu kibeerabirira ba refugee bali mu ggwanga Uganda. Kyokka era bakutte omugugu gw'aba refugee bonna abayikubye mu ggwanga Uganda baagala bagutikke bannansi and moreover abagwira abo ba refugee abo tebawa musolo because they don't do businesses in Uganda. It means all the burden of refugees erina kugenda ku mutwe gwa munnansi. Munnansi alina okukamulwa omusolo n'akamulwa entuuyo n'omusaayi asobole okusasula akatabali kakalamba mu obukadde mu obuwumbi 600 basomesa abagwira bafune amagezi babanguke nga munnansi bamuwadde obuwumbi 100 200 byokka nga sente z'omunnansi zalina okusomerako tezina we zituuka. It is aside, it is by the way a quarter to that budget of refugees. Make that make sense. Ekyo muleke kikole sense mu mitwe gwa buli munnansi yenna ayitibwa nti Munnayuganda oli Munnayuganda newe nga toli Munnayuganda naye ng'ozaalibwa mu Uganda okulidde mu Uganda ogenda kufiira mu Uganda bakuzise mu Uganda ne bajjajjaabo. Make that make sense. Look at our education system. Yonna nvunda abasomesa bakaaba. And these people they claim that they don't have money to pay them. The country is poor. But can you imagine omukyalo ono okugenda mu budget kati owo kikulagira nti ba refugee babakkiriza okuyingira mu ggwanga Uganda eggwanga Uganda ne lifuuka kiddukiro ky'aba refugee ky'abanoonyi b'obubudamu baba baagala kubaliirako ssente baba baagala kozesa ba refugee nga kintu kyakubbirako nsimbi. Bannansi tukabe tutunyulukuke entuuyo n'omusaayi abaana baffe ffe tubeewererera ffe twesomeseza abaana baffe buli kamu tukasasula gavumenti tebawa yadde akatabo yadde akapeeni naye tusomesa abagwira abanoonyi b'obubudamu basome ku ntuuyo y'omunnansi nga munnansi omwana waali eri akomba ndagala abo abagwira be bawa that priority babeetaagako ki? Why are they prioritize those refugees than indigenous Ugandans who are paying that money? Abasajja bano batukyawa nnyo. Omuntu yenna awagira NRM weetaga kubwa radde ofe ng'okalambadde yonna ng'olinga ekisiiriiza. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.